Okay, dear student, we shall discuss few more problems related to this continued version. So the next one is 1 minus I into 5 plus 3I whole divided by ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, that is 4 minus 3I. So now let this can be taken as z ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ. Okay, z ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Z is equal to, what is Z is equal to 1 minus I into, ನೋಡಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1 minus I into 5 plus 3I divided by 4 minus 3I. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into 5 5, 1 into 3I plus 3I minus I into 5 minus 5I minus I into 3I is minus 3I square whole divided by 4 minus 3I. ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ನೋಡಿ 5 plus 3I minus 5I is minus 2I and become plus 3 because I square is minus 1 divided by what? 4 minus 3I. Okay, so now 5 plus 3 is what makla? 8 minus 2I divided by what? 4 minus 3I. makla aage gamana kodi, now ಈ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. What is the next stage here? Now we have to multiply and divide by the conjugate of the denominator. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? That is equal to 8 minus 2I. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay, that is Z is equal to 8 minus 2I divided by what happens here? 4 minus 3I. So now into 4 plus 3I divided by 4 plus 3I. Is it? So now multiply here. What happens here? 8 4s are. So 32 plus 8 3s are 21I minus 8I minus 6I square by multiplying numerator divided by multiply denominator a minus b into a plus b, a square minus b square. So 16 minus 9I square ಬರಿಬೋದಾ? ಹೇಗೆಂದ್ರೆ a square ಅಂದ್ರೆ 4 square minus b square ಅಂದ್ರೆ 3 square I square. Okay, that is equal to 32 21I minus 8I. What I have to write here? 21I minus 8I, that is 13. That is 13I plus 6 I can take. So that become 16 plus 9. So 32 plus 6 is 38 plus 13I divided by 16 plus 9 is 25. So now this become 38 divided by 25 plus 13 divided by 25I. This is what the given thing is converted in the form of a plus ib. Agidiyappa? So 38 by 25 divided by this one. Okay, now gamana itte keliskobeku. Further we have to write real part of z. What is real part of z here? 38 divided by 25. What is an imaginary part of z? That is equal to 13 by 25. Further we need to write conjugate. What is conjugate here? 38 divided by 25 minus 13 by 25 into I. This is how we are going to do this problem. Okay, now we shall move on to very important exam ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a plus ib indirectly. Okay, what is the problem here? 3 minus 2I. The problem is what? 3 minus 2I into 2 plus 3I. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 plus 3I whole divided by 1 plus 2I into 2 minus I. So now the very important segment ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, let this can be taken as z. Z is equal to
3 minus 2i into 2 plus 3i whole divided by 1 plus 2i into 2 minus i. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಆಗಿದಾವೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 2s are 6 plus 9i minus 4i minus 6i square. Okay, all divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 2s are 2 minus i plus 4i 2i into minus i minus 2i square. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, that is equal to 6 plus 5i 4i 9i minus 4i plus 6 I can write whole divided by 2 minus I plus 4i is plus 3i plus 2 I can write. Okay, this become what? 12 plus 5i divided by 4 plus 3i makla. So this is what z. Again now standard formal bandide nodi. So numerator ಒಂದಿದೆ, denominator ಒಂದಿದೆ. Now we have to multiply and divide by the denominator conjugate. So now this become, what happens here? 12 plus 5i divided by 4 plus 3i ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now I have to multiply and divide by the denominator conjugate. What happens here? 4 minus 3i divided by 4 minus 3i. Simplify ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So 12 4s are 48 minus 36i plus 20i. So minus 15i square by multiplying numerator divided by a plus b into a minus b. 4 square 16 minus 3 square 9i square. Okay, 48 minus 36i plus 20i is minus 16i plus 15 I can write. Okay, I square is minus 1. So divided by 16 plus 9. So now 48 plus 15 is 63. I can write minus 16i divided by 25. ಮಕ್ಕಳ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. what happens here? 63 by 25 minus 16 by 25 i ಅಂತ ಇದೆ. So now this become a plus ib form. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು? we have to write the real part and have to write the imaginary part. ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ real part of z ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. re of z, what is re of z? 63 by 25. Okay, and im of z, what is the meaning of im of z? Imaginary part, what is that? Minus 16 by 25. And z bar, what is the meaning of z bar? Conjugate of this. What happens here? 63 divided by 25 plus 16 divided by 25i. This all about like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right, we'll see more problems in the next segment. Right, thank you.